Good afternoon, everyone. On behalf of the International Indigenous Forum on Biodiversity, IIFB, welcome all of you to this press conference. The objective is that our brothers and sisters, indigenous peoples, leaders from different regions, will share their views and key message in the line with the approval of the establishment of the Global Biodiversity Framework Fund. First, I would like to give the floor to the chair of the Indigenous People Advisory Group, IPAC, Giovanni Reyes from Philippines. Giovanni. Thank you, Viviana. Good afternoon. The Indigenous Peoples Advisory Group welcomes the ratification of the Global Biodiversity Framework Fund, which has been described consistently as a fund that will ensure inclusive processes. The CEO of GEF himself expressed that the fund is an opportunity to address the biodiversity emergency through higher inclusion, to quote him, and the more integrated investments are, the higher the impact. The governance approach towards transformational change must begin in territories governed and managed by indigenous peoples, given their position as stewards of 80% of the planet's biodiversity. Indigenous peoples must be seen as partners and not as beneficiaries. Involvement must be real and tangible. In ensuring transformational change under the fund, the rights of indigenous peoples and their leadership in conservation must be explicitly recognized. There must be real and effective consultations and partnerships with indigenous peoples. And this is to ensure that the governance arrangements, policies, and modalities adopted will maximize the amount of funding reaching indigenous peoples and their communities. Given the climate crisis, we see the GBF Fund as an opportunity to improve the speed and efficiency of the project cycle with simplified access modalities and a reduced turnaround time from the application stage to funds getting to the communities. There is already a wealth of existing operational experience within the GEF partnership, such as the Small Grants Program, and among other funding organizations based on flexibility and trust, which can reduce, if not remove, administrative barriers and burdens for communities and their organizations. The GBF Fund, in order to be the game-changing mechanism and for transformational change to happen, the GBF Fund must ascertain first that GEF implementing agencies and partners must have policies recognizing and respecting indigenous peoples' rights, including accountability to international and national human rights standards. The recognition of indigenous peoples' rights alone is a great leap forward in conservation and is an opportunity for the GEF leadership to link this for the transition to the green and blue economy. Finally, the full and inclusive participation of indigenous peoples as decision makers in matters affecting their territories have proven effective. GEF-funded projects grounded on indigenous peoples as decision makers, such as the GEF Small Grants Program, the Global Support Initiative to territories and areas conserved by indigenous peoples and local communities, and of course the Inclusive Conservation Initiative, are in the implementation stage to ensure communities can focus on doing the invaluable work they seek to do under the GBF Fund. Thank you. Thank you, Giovanni, for your message. I would like now to give the floor to Ramiro Batsin, co-chair of the International Indigenous Forum on Biodiversity. Thank you. Gracias, buenas tardes a cada uno de ustedes. Realmente este momento es histórico. Es histórico porque el GEF reconoce los derechos de los pueblos indígenas, porque el GEF reconoce los territorios de los pueblos indígenas,
porque el GEF está reconociendo esos sistemas tradicionales de uso, manejo y conservación de los recursos naturales. Y es por eso que celebramos, digamos, esta iniciativa que hoy da un paso más para seguir en su proceso de definición y construcción. Hoy el GEF ha dicho que va a destinar un 20% de sus recursos para los pueblos indígenas. Ese 20% viene para conservar el 80% de la biodiversidad del planeta que está en los territorios indígenas. Y es importante que vamos a sumar 80 y 20 y nos va a dar un 100. Esos números son importantes de reconocerlos hoy. El fondo tiene retos y los pueblos indígenas estamos aquí dispuestos a sentarnos para construir y darle solución a esos retos. En primero, es que tiene que ser un fondo de acceso directo a los pueblos indígenas. Tenemos que cambiar esos sistemas, esas estructuras que hay, que hoy no están permitiendo que los recursos lleguen directamente a los pueblos indígenas. Eso hay que cambiarlo y creo que este fondo va a ser un hito para hacer esos cambios donde la gobernanza del fondo se sientan los representantes, los líderes, las autoridades de nuestros pueblos a dirigir este fondo. Eso va a ser lo importante del fondo. Ya tenemos experiencias de trabajo, como lo decía mi hermano que me antecedió. Tenemos la experiencia de la iniciativa de conservación inclusiva. Tenemos la iniciativa del mecanismo dedicado para pueblos indígenas, el Fondo Cooperativo de Carbono, el FCPF. Esos tres han sido la antesala donde los pueblos indígenas han iniciado a desarrollar procesos, ¿sí?, de administración y de ejecución directa de fondos, donde han demostrado la capacidad no solo de la administración, sino de la ejecución transparente, de la inversión y, por qué no decirlo, de la multiplicación de esos recursos. Hoy este fondo nos viene a dar un respiro, y no al ser humano, le viene a dar el respiro a nuestra madre tierra, porque es por ella que debemos de trabajar, es por ella que estamos aquí, porque está sufriendo, y estas acciones son positivas para que exista un equilibrio entre madre naturaleza, ser humano y universo. Muchas gracias. Matías Chivé. Muchas gracias, don Ramiro Batzin. Now, I would like to ask our sister Priscilla from Democratic Republic of Congo, what could be imply this fund for your region and for your community? Thank you. Merci beaucoup pour cette question très importante. En fait, pour nous, ce fonds signifie beaucoup de choses. Ok, comprenez-moi, c'est pas de ma culture de toutes les façons. Ok, c'est comme je disais, ces fonds, ça signifie beaucoup de choses pour nous. En tant que les autochtones, c'est déjà, on voit nos territoires sécurisés à travers ces fonds. Et quand nous parlons de territoires conservés traditionnellement par le peuple autochtone, c'est un tout pour nous. Donc, aussi longtemps que les fonds sont affectés pour la sécurisation de ces espaces, donc là, on ne sécurise pas seulement les terres, par contre, on sécurise la biodiversité en général. Et en parlant de biodiversité, nous sommes sans ignorer que nous habitons 60% du bassin du Congo. Donc, c'est déjà un représentatif pour la conservation de la biodiversité. C'est un pays à méga biodiversité et la plupart, c'est détenu par le peuple autochtone. Et ce fonds aussi serviront pour améliorer les conditions de vie des peuples autochtones au sein de notre communauté. Parce qu'il y a ces volets-là conservation et ces volets aussi-là d'amélioration socio-économique de ces peuples dont ce fonds serviront. Et en parlant de cela,
ça nous renvoie à réfléchir, à se dire, waouh, il y a l'initiative qui est en place, l'initiative de la conservation. Et ces initiatives, pour nous, c'est déjà un modèle qui a plus de soir chez nous, dans notre pays, parce qu'on se dit, si ces fonds qui sont aujourd'hui alloués, les 20%, comme venait de le dire les collègues, on pourrait mettre encore plus, on pourrait baser plus de ces fonds-là sur cette initiative que nous sommes en train de mener avec ici, que nous trouvons que c'est une initiative réussie, parce que le peuple, on sent que nous sommes au centre de la décision. Nous sommes pas seulement au centre de la décision, nous sommes aussi au centre de la gouvernance. Et avec cela, nous espérons, avec le cadre mondial de la biodiversité économique à Montréal, en prenant en compte ces volets, les droits des peuples autochtones seront sécurisés et seront rassurés à travers ce fonds. Thank you, Priscilla, for highlighting this important role of communities have in conservation of biodiversity. Ahora me gustaría darle la palabra a Jorge Nahuel, líder de Argentina, líder indígena de Argentina, para que nos cuente qué podría implicar para los pueblos indígenas de Latinoamérica este fondo. Gracias. Bueno, gracias. Buenas tardes, Maimai Combuché. Pertenezco al pueblo nación mapuche, una nación preexistente al Estado de Argentina y Chile, donde hoy estamos habitando, en medio de un contexto de una relación muy traumática con los órganos de conservación, como es la Administración de Parques Nacionales. Pero sin embargo, el mundo va entendiendo del rol fundamental que tenemos que tener los pueblos originarios, fundamentalmente a la hora de regular y de controlar y de fiscalizar lo que ocurre en nuestros territorios. Es el pleno ejercicio de la libre determinación que corresponde que podamos ejercer, porque ese es el derecho que nos va a permitir supervivir como pueblo-nación y proyectarnos con todo el aporte que queremos hacerle a la humanidad. Entonces, somos parte de la iniciativa de conservación inclusiva y que creemos que lo que acaba de decidir hoy la Asamblea del GEF es una noticia muy alentadora porque viene de alguna manera a generar una política de reparación a tanto despojo. El escenario que tenemos es muy arduo, muy duro porque tenemos un modelo sostenido y basado en el extractivismo y eso atenta directamente contra nuestra seguridad y contra nuestra producción como cultura. Por lo tanto, necesitamos este recurso para poder sostener nuestras instituciones, que vamos a fortalecer en este proceso que arranca, porque son instituciones que nos permitieron ser un pueblo organizado y ser un pueblo feliz, y es el escenario o es la situación que tenemos que tratar de recuperar en los años que vienen para demostrar la capacidad que tienen los pueblos indígenas de poder llevar adelante su vida en autonomía. Así que estamos muy alentados, muy reconocidos a esta declaración que acaba de realizar hoy la Asamblea y vamos a demostrar que podemos estar a la altura de este nuevo escenario que se abre. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, for highlighting the importance of these dialogues, no, with, for example, with protected area, with co-management, and the important role of indigenous people has in the conservation of biodiversity in protected areas, especially. Now I would like to call our brother Tupana Rakanui from Cook Island to tell us how this fund could help and support the conservation effort of indigenous people in the Pacific region. Thank you. Thank you very much. Before anything, please allow me to extend our greetings from Fiji, Bola, from the Cook Islands, Kiorana, to all of us. On that basis,
I'd like to extend special acknowledgements to GEF, IPAG, IPAC, ICI, CI, from the geographies of Fiji and the Cook Islands. Thank you very much for seeing fit to have our countries here as part of the ICI GEF program that we are advancing. That is the newly created Indigenous conservation initiatives. Secondly, the people of the First Nation, to our people suffering from the impact of the wildfire affecting you, our prayers reach out for all of you, and pray for your urgent recoveries and return to normality as soon as possible. The Uiariki and the Bose Vanua Olau is a joint Indigenous partnership under the recently established Indigenous Conservation Initiative. And we came about as a result of encouragement from CI Pacific, CI Fiji, to see if our voices could be heard at this level, and if we could engage, negotiate for fundings to assist our Indigenous people. Like all Indigenous communities throughout the world, we are impacted both naturally and by man-manifested tragedies: pollution, food sustainability, the rapid aggressive impact of rising sea level, land degradation, the continuous, often reckless natural and human assaults on endangered natural species, and more. We are ocean people. The once natural crystal sparkling luster blue waters of the Pacific has become a muddy pollution dumping ground, a trial and error space for science, a region to explore and extract by the world. Much has contributed to destabilizing the cultures and customs of our people, the traditions, the well-being of our traditional communities. Whole systems are affected and some lost. And worst affected are our children, our women, our elders, and the unfortunates. The journey of our traditional leaders and Indigenous people in the Pacific in engaging GEF via ICI, CI, is to save our livelihood, the heritage, both terrestrial and marine, of an ocean people, which grassroots communities for too long has been told what is best for them. They were for too long being dished out, until now the offcuts of project funds from activities conducted in their own supposedly cultural inheritances. As with many other projectscapes, there are multiple hurdles to overcome. Natural resource sustainability, capacity, communication, collaboration, logistics, governance, you name it. The shift of the funding paradigms and the improved recognition of our Indigenous leaders at this global stage by GEF is a huge milestone in the making. Our Indigenous efforts from across our various regions, the Pacific, South America, Africa, Asia, does not remove but complement the ongoing work of our various in-country stakeholders, and more so, our governments. However, we all need to understand that the baseline, the stock of grassroots knowledge that various parties engaging in IPLC geographies are entrenched in the traditional house of knowledge.
So I concur with the remarks of Lucy from IPAC in the plenary that the recently established GBF need to include ICI throughout the process of its decision-making and be at that table. Thank you. Thank you so much, Brother Tupana, for your words and the importance of participation and be in decision-making process. It will be key for the implementation of this fund. Now, let's hear from Tunga, Brother Rai from Nepal, who will share his view regarding how this fund can support indigenous peoples in Asia. So, namaskar everyone. First of all, I would like to congratulate Global Environment Facility and everyone for having this Global Biodiversity Framework Fund being ratified here today in Vancouver. And we also appreciate the leadership of Canada for its pledge of $200 million and moreover, the recognition and the respect to the First Nation of this territory, and having us here to interact with them. And likewise, we also appreciate UK's place today. So I have a couple of things. So what that fund means to our territory and our people, when I'm here in Vancouver, my mind and heart it's around our ancestral land, just around Mount Everest. And I'm thinking of like, what are the rays of hopes that brings to our people and land? I think there are both the hopes and also kind of skepticism for us as indigenous people. So what are the hopes? I think these kind of initiatives can play a vital role to recognize the distinct and intrinsic relationship of human being, indigenous peoples with the nature that really garners the knowledge, life wish, and the distinct science coming from distinct geographies and realities. And on that ground, we as indigenous peoples can offer time-tested science and knowledge to the world in order for everyone to be able to save biodiversity and create a safer environment for everyone. As already been said that 80% of the remaining biodiversity is in the territory of indigenous peoples, then that really needs to be now safeguarded and promoted, expanded. Then that fund, this kind of initiatives could be very instrumental for improving such initiatives and remaining assets of the planet. So inclusive conservation initiatives of which I'm a part of the family could be thought through in a progressive or to the next level. At the same time, there are also some kind of questions coming to my mind. So 30-30 target or huge amount of money being placed for some cause might evict our people and culture from the land. When we are evicted from the land, it's not just eviction of the people. It evicts the whole circle of science. It evicts culture, life ways, your views, your whole universe, the way you see the universe. And that brings us to the criminalization stage. There could be several false criminalization against indigenous peoples in the name of conservation, in the names of reaching to those targets. So, and I hear that stewardship, guardians of the biodiversity, indigenous peoples, but we really don't think that we are just a guardian or stewards of the biodiversity. Indeed, we are the family of the nature, and we are the owner of the land and owner of the of all of those things, not just the garden.
So moving forward, then the final call or my offer would be then how those initiatives, those kind of places, funds could be channeled based on free, prior, and informed consent of indigenous peoples in a self-determined manner. How that builds a respectful partnership between indigenous peoples, non-indigenous peoples, governments, and other all stakeholders. To say it in a very precise manner, those kinds of funds and initiatives should flow through multiple challenges and modalities. One approach and one modality may not fit with every one of us because we come from different realities and we have different qualities, different qualifications, and different strengths. So there should be several windows, several kind of partnership, and also different kind of modalities to channelize such funds. So my final message to everyone would be such initiatives should based on human right based approach and a respectful partnership of multiple actors, including youth, women, indigenous peoples, and other marginalized communities. I stop here. Thank you very much. Thank you so much, Brother Tunga, for your words, and remind us that 80% of biodiversity, the most important biodiversity, is currently in indigenous land and territories. And of course, it will be important to have like this both approach, safeguarding rights in all the money that is expended from these funds, like even for countries who want to like implement, like for example, target 30 by 30, must respect indigenous people rights and respect the free, prior, and informed consent, and not create protected areas without the respect of these rights. And also the importance of to build a respectful partnership with indigenous people in the effort to conserve biodiversity. Now I would like to call some maybe open for questions from the audience. And also maybe I want to remind the reporters that are here that the Global Biodiversity Framework that was approved in December in COP15 contains several targets related to indigenous people. And for this, we feel as International Indigenous Forum on Biodiversity now that this funding should go to indigenous people directly so they can implement the targets on the ground, so they can make significant contribution to achieve the targets by 2030, because also it's a very short time. So now it's open the floor for questions to our great panelists. Hello, I'm Spurti and I'm a journalist from the Earth Journalism Network. I have a question for you panelists. Thanks for expressing your views on the announcement of GBFF. Is any of you a previous recipient of GEF funding here? And if you are, could you explain a little more about any barriers or challenges that you may have faced in accessing GEF funds, and how do you envision things to be changing with the new announcement? Thank you. Thank you for that question. Who want to, Tonga? I can respond to some of the points. Yes, recently we are the recipient of the Inclusive Conservation Initiatives of the Global Environment Facility, and we really appreciate these very unique initiatives of the GEF. However, there are some inherited challenges we have anyway to come over. As I already said, that
indigenous peoples organizations have distinct strengths, distinct qualities, but the GEF projects, GEF fundings are designed in a way that all the projects operates in a universal manner. We understand the idea behind that, but also if we recognize the diversity and the diverse qualities and qualification, we definitely need to work harder to find out the diverse way of working with several stakeholders and partners. That's why I was saying the multiple modes of partnership. For example, say, indigenous peoples are not very much focused on economic and monetary plus and minus income from the resources. We don't even call it natural resources, we call it nature. We don't see nature as the source of income, but we have different way of seeing nature. But a lot of the institutions requires your economic turnover, your project experiences. What is your budget turnover per year, for example? And how many staffs you have in your office or something like that. But we don't count on individual. We are collectives. We follow the values and principles in collective, as collective entities. So this is the different way of seeing things. This is a different way of qualifying, ratifying, and and legitimating the things. So GEF has a very, very westernized, science-based, approach-based institutions. But I think now it's time to open up distinct windows to work with several distinct qualities, experts, and qualification. Thank you. Thank you. Some want to add more? Ramiro? Sí, yo creo que puntos claves que hay que superar son el tema de que cuando el GEF da recursos tenemos que estar dentro de las prioridades de las estrategias nacionales. Y esa es una de las barreras, digamos, que tenemos. El otro es que tiene que tener el aval de los estados. Estos dos temas tienen que cambiar a lo inmediato porque si no, no va a poder haber una cooperación directa. El otro es el tema, digamos, de los formatos para presentar las propuestas, ¿sí? Y sumado a esto, los tiempos de la negociación. Cuando se empieza una negociación, muchas veces los recursos llegan 1 o 2 años después a las comunidades. Entonces hay que hacer actualización de documentos y muchas veces las prioridades de hace 2 años no son las mismas ahora. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiere responder? ¿No? ¿Otra pregunta? No, okay, go ahead. Maybe I can add my 2 cents worth to this question. Now, we have heard the difficulties from my 2 colleagues, as they see, in accessing the GEF funding. For us in the Cook Islands, the House of Riki has got all kinds of difficulties in the sense that we did not have the capacity in the first instance to engage, to document, to submit the required documents necessary to be considered when the interests for the fund was released. And so it was a phase in all kinds of fundings in the past that I was aware of, that we were having problems with. And I knew that if we had gone alone, our chance of succeeding and being part of the 9, the 10, 11, 12
that eventually was the outcome would be very, very small, very narrow. And so we engage with our partners in Fiji. We work together under the CI Fiji Pacific to see if we could have a partnership, a project proposal. And we are very fortunate, the House of Variki, that they agreed, and that's how I came to be over here. So thank you to the CI Pacific Fiji. Now, that's not the only hurdle. The other hurdle is trying to meet the requirements of GEF. Now, that means ensuring that the documentation, the understanding from our geographies meets the requirements of GEF. And it's a way back and forth with our partners in Fiji and the Cook Islands. It took a long time. It is very, very time consuming, but that was the only way forward for us. We are here. We are here now. Now, for us, it's a big milestone to be here, and it's a learning experience for us in the Cook Islands, which we hope that we can capitalize in the future. But my hope is that that knowledge, in terms of preparing documents, accessing this kind of funding, being at this level, that knowledge be conveyed, made available to small geographies like us. We have Niue, we have Tuvalu, Tokelau, so many geographies like us in the Pacific who are finding it difficult to access this funding. But I think I should stop there. Thank you. Pour nous aussi, dans notre pays, en rapport avec d'abord la compétition féminine, donc les structures féminines des autochtones, il y a toujours ces défis que jusqu'à maintenant, ce n'est pas encore relevé. Par contre, avec les organisations ici qu'on peut appeler entre guillemets mixtes, c'est pas toujours bon parce que ce que nous réclamons du jour au jour, c'est le fait de dire que FEM a beaucoup de procédures. Et ces procédures sont vraiment très lourdes, très lourdes. Même pour les intellectuels, chez nous, c'est vraiment compliqué. Et il y a aussi ce poids-là de lettres de non-objection qui viennent du gouvernement, que ça pose tout souvent problème. Quand cela ne tient, il y a eu quelques peu d'initiatives dont notre organisation en avait aussi en profité. En dehors de ici, il y a SGP. On a essayé d'expérimenter avec ce programme-là de small program, je pense que c'est comme ça, vous l'appelez en anglais. Mais on a trouvé qu'il y avait des exigences, de part d'abord la soumission du projet, les rapports, donc il y avait trop d'exigences qu'en ce moment même, on pourrait dire un lieu que nous puissions monter en rapport avec les initiatives dans ces domaines-là, nous sommes en train de régresser. Et jusqu'à aujourd'hui, les compétitions vraiment féminines, c'est nul. Thank you so much to all who wanted to share their views. Now, another question from the audience. No questions? Do you want to? Yeah, please. So you all spoke about challenges. What do you hope for the GBFF and ease of accessing funds there? Because 20% is now allocated. There is a commitment to that for Indigenous peoples and local communities. So what do you hope? What is your hope for the next upcoming years until 2030? Thank you. I do believe the question was directed at me. These are opportunities that I'm hoping that
GEF would help to simplify the process for the sake of the small nations, or the small geographies. But not only that, as I was mentioning earlier, I think this is a stepping stone for a lot of the small nations, the small geographies. Their capacity must be built. It must be enhanced into how we could access, we could be accepted at this level. That's one. Two, I am hoping that the ICI funding can be grown, because as I hear, we received 25 million this round. And as you can see, out of the more than 200, probably 400 interests that expressed to want to participate, only 12 managed to come through. So there is a deep, great need out there for our IPLCs to be recognized of their needs. There's a huge need out there for our indigenous communities. And I am hoping that GEF will continue to grow the capacity of ICI and our supporting partners. Thank you. En tout cas, aussi une lueur d'espoir pour nous, c'est d'abord cette conservation inclusive, cette initiative que nous sommes en train de mener. Parce que je me dis, si la gouvernance est entre nos mains, nous espérons que, comme venait de le dire mon collègue, que toutes ces procédures-là lourdes seront simplifiées. Et avec ici, nous avons expérimenté. Quand c'est là, nous voyons très, très lourd de ce procédure, mais on arrive toujours à nous décider pour avoir des appuis techniques de ces personnes qui sont toujours en contact avec ce genre de documents, que parfois pour moi, quand je regarde, je me dis, ben, ça c'est quoi encore ça? Mais quand nous avons des appuis extérieurs, parce que c'est déjà disponibilisé, cette expérience, ça nous donne, ça nous simplifie au fait beaucoup de choses. Et en dehors de cela, nous disons... déjà, il y a l'objectif 30x30, le fameux objectif, donc qui pourrait aussi garantir les accès au fait direct à ces fonds-là. Et je pense, avec les propositions, par exemple, pour notre pays, on était toujours en train de faire des scénarios pour comment est-ce que nous pouvons accéder à ces financements et que ça ne puisse pas, parce que la majeure de partie, si nous voyons avec la politique passée, c'était on a plus financé les aires protégées, mais la conservation communautaire, on n'avait pas pris vraiment ça en compte. Maintenant, toutes ces réflexions-là se font directement avec nos États. Et si les États prenaient, parce que le nôtre va prendre sûrement, va prendre cette question sur lui. Et du coup, à travers maintenant tout ce qui est mécanisme de mise en œuvre, nous disons, nous avons fait nos positions, que la majorité, même ces territoires, ces espaces-là, atteindre à 30%. Que la grande partie, ça puisse être la conservation communautaire. Sinon, on était clair avant les négociations, avant Kunming Montréal. On se disait, si encore nous partons avec les politiques de dire étendre les aires protégées, et comme on le disait déjà les collègues, ça pose déjà suffisamment de problèmes pour les pays. Pour nous, nous ne serons pas d'accord avec cet objectif. Et comme l'État a pris la position avec les communautés, le peuple autochtone, la société civile, et du coup, on est en train de voir avec notre span B si nous pouvons prendre en considération la conservation communautaire. Et ces fonds-là, s'il y a des fonds, donc s'il s'agit de conservation communautaire, on se dit l'État doit apprendre maintenant de nous. Quelles sont les procédures qui nous conviendra les plus? Et voilà. Oh, yeah.
there are already best practices that have been featured a few days ago, and one of them is the GEF-funded Indigenous Community Conserve Areas, where the arrangement in the implementation was that the agency, the participating civil society groups, academic groups, and government, uh, the lines or roles were clearly delineated in the sense that the decision making remains in the hands of indigenous communities, while the role of CSOs and government is to facilitate the process. Decision making is entirely an indigenous community's role. So that when the implementation was made with that arrangement, the targets were exceeded because of the trust that was built between CSOs, the government, and the community. The clashing of values between science and between policy and indigenous knowledge was merged in a rights-based approach, so that the implementation was quick. Although, of course, the funding source, the processes were so long, so that in the next years that this GBF fund is going to be implemented, there is likely going to be demand for indigenous peoples to meet in consultations to understand better and get themselves familiarized with the fund, what this fund is all about. And of course, SGP can be there to do also the lead group, because the small grants program is one model that has had direct working with at least 47 countries. Yeah, precisely. 20% is not enough for the 80% remaining biodiversity territory of the world, number one. That has to increase. Number two, those targets, those amounts, whatever, should be driven by indigenous values and protocols. Thank you. Jorge. Sí, yo quiero reafirmar lo que dijo el hermano ahora último, porque si bien nosotros aquí lo que estamos habemos en este congreso 10 experiencias que han sido beneficiados con la iniciativa de conservación incluyente, quedaron más de casi 400 otros proyectos y expectativas, territorios que están esperando también este aporte tan necesario para las tantas iniciativas que hay y pueblos que están en estado de amenaza, porque nuestros pueblos están en estado de amenaza. O esa cooperación llega, o muchas de esas culturas que están además bajo un estado de opresión por los estados, caminan a la desaparición. Hace casi 30 años atrás, en el año 95, hicimos el primer foro indígena de biodiversidad, y planteamos todo esto, la necesidad de que la cooperación llegue directamente a los pueblos indígenas y no pase por los estados, porque la situación que vivimos hoy nosotros es producto de la política de Estado. Es decir, por eso también se genera una contradicción muy fuerte cuando hay que pedirle aval al Estado a nuestra iniciativa. Hay estados que están confrontando abiertamente y son responsables de situaciones dramáticas, de muerte, de persecución, de judicialización, y mal van a avalar una iniciativa que nosotros querramos llevar adelante. Por lo tanto, todas esas reglas de juego tienen que modificarse para que realmente la cooperación sea algo auténtico, sea algo sincero, no sea un acto demagógico, sino que realmente esté como prioridad el desarrollo de los pueblos indígenas. Por lo tanto, yo quería reivindicar eso porque son casi 30 años de estar planteando en los tribunales, en los escenarios internacionales, que está Gonzalo Oviedo allí adelante, que se está por retirar, y aprovecho de reivindicar que Gonzalo en su espacio de la IUCN supo acompañar este proceso y pudimos generar una situación muy hermosa en Buenos Aires cuando se realizó el primer foro indígena. Ahora llegó la respuesta, entonces estamos ante un desafío hermoso, que es poder poner en marcha esta iniciativa,
para demostrar de que tenemos capacidad también no solo de llevar adelante nuestra propia iniciativa, sino también administrarlas. Ese último aspecto es un aspecto crucial de nuestro desarrollo como pueblo, porque somos pueblos empobrecidos, que hemos estado en permanente hostigamiento y en permanente resistencia. No somos pueblos administradores de nuestras riquezas, somos pueblos que estamos en un proceso de resistencia permanente. Por lo tanto, tenemos que modificar todo ese estado de situación y ponernos en este otro rol, y eso es todo un gran desafío, pero un desafío bienvenido, que nos alegra, que nos da muchísima esperanza y que estamos ahí queriendo poner toda nuestra energía para que las otras 400 propuestas, por no hablar de las miles que debe haber en el planeta, tengan la oportunidad que nosotros hemos tenido en este momento. Bueno, muchas gracias, Jorge, y a todos. Creo que tenemos todavía unos minutos. En cuanto a la pregunta que hacían de cuál es nuestra esperanza de aquí al 2030, que es el periodo que se va a implementar el fondo, como Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad, que hemos trabajado más de 4 años en las negociaciones del marco Cumi-Montreal, lo que queremos como como primer resultado es que las tierras y territorios de los pueblos indígenas sean titulados y que sea reconocido el rol de los pueblos indígenas a la conservación de la biodiversidad, porque en nuestras tierras y territorios se encuentra esa biodiversidad. Entonces, para nosotros esa tiene que ser una prioridad principal, no así tanto la creación de áreas protegidas nos preocupa, como mencionaron mis hermanos. No queremos que estos fondos sean utilizados para afectar los derechos de los pueblos indígenas, como por ejemplo la creación de áreas protegidas en territorios indígenas o la declaración de otras áreas de conservación, o que se llaman OMEX. Lo que queremos también es que se apoye esas iniciativas de recuperación y transmisión de conocimientos tradicionales, que es la meta 20, y la meta 22, que es que los pueblos indígenas participen en los procesos de toma de decisión de la biodiversidad. Queremos que los pueblos indígenas también, cuando se utilice su conocimiento tradicional, por ejemplo, para hacer un nuevo medicamento, negocien las condiciones para compartir ese conocimiento y también negocien y reciban lo que son los beneficios que se derivan de la utilización de ese conocimiento. Y por supuesto queremos que también se protejan nuestros conocimientos tradicionales, porque son conocimientos que actualmente están siendo apropiados, algunos de buena fe, para utilizarlos con otros fines, pero que creemos que este es el momento de que se cambie esa historia, porque esos conocimientos se están perdiendo. Y por supuesto queremos de acá en el 2030 que recuperemos, que restauremos la biodiversidad que se ha destruido. En el caso de los pueblos indígenas, nosotros dependemos, todos dependemos, pero nosotros especialmente en nuestra cultura, nuestra identidad, depende de nuestros ríos, depende de nuestros bosques, depende de nuestras montañas. Si eso se destruye, también la vida está en riesgo, ¿no? Por eso es que nosotros queremos que realmente haya un escenario positivo en el 2030, y para llegar a ese escenario creemos que este es un paso importante, que es que los fondos del fondo que se acaba de crear vaya a apoyar los esfuerzos y la iniciativa de los pueblos indígenas de forma lo más directa, lo más sensible y más fácil posible, ¿no? Y lo más pronto posible también, porque la destrucción de la biodiversidad no espera, y lamentablemente, por ejemplo, los bosques que se están destruyendo en este momento en muchas comunidades, se va a tardar cientos de años para recuperarlos, ¿no? Las políticas que hoy no se toman de apoyar los esfuerzos de los pueblos indígenas realmente están teniendo
consecuencias muy graves para nosotros, para nuestros pueblos, para la biodiversidad y para todos. Con eso yo creería que si hay alguna pregunta más, hacemos 5 minutos. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Muchas gracias por sus pensamientos, por su sentir. Yo como mujer indígena y que también he participado en este proceso desde niña, desde que tuve 10 años hasta ahora. Entonces, lo que sí quiero decir es que podemos hablar bonito, podemos expresar ideas muy conmovedoras. Yo me voy con algunos pensamientos. Por ejemplo, Tunga, usted dice, tenemos diversas habilidades y diversas necesidades y diversas competencias. Eso lo tenemos que trabajar y lo debemos trabajar en conjunto. Yo creo que este es el momento de hacer lobby político interno en nuestros países, en nuestras comunidades, un lobby internacional, no nos olvidemos, o sea, logramos el fondo y nos quedamos ahí muy felices, no. Yo creo que tenemos que también tener estrategias políticas de cómo vamos a trabajar. Y en este trabajo que se viene, en estos grandes desafíos, yo llamaría a la unidad. Trabajemos juntos, hombres y mujeres, mujeres de mediana edad y jóvenes. Que sea un complemento, un esfuerzo solidario de todos. Cada uno de nosotros, desde nuestros espacios, hemos trabajado para conseguir este fondo. Está ahí. Todavía hablamos de aspiracional, todavía no sabemos a cuánto se refiere ese 20%, pero sabemos que está ahí. Hablamos de un acceso directo, vamos a tener que realmente utilizar el corazón y nuestra cabeza para pensar, para crear, para como hacíamos en tiempos ancestrales, ¿no? Utilizar nuestra creatividad en todo. ¿Qué tipo de mecanismo vamos a proponer? Porque podemos decir queremos acceso directo. ¿Qué significa el acceso directo? Tenemos también que conocer cómo funciona el GEF. Puede tener buena voluntad, pero también hay una estructura. Desde nosotros, el hermano Nahuel dice, estamos luchando 30 años. Yo creo que estamos más todavía, más años. Hagamos honor a ese esfuerzo y vayamos organizándonos y viendo qué tipo de mecanismo vamos a crear. Quizá para América Latina sea uno, quizá para Asia sea otro, quizá para los hermanos Sami sea otro, pero todos tenemos la gran necesidad de parar con la pérdida de la biodiversidad, con destrozar a nuestra madre tierra, que es nuestra Pachamama, y tenemos todos que unir esfuerzos. Y siempre, siempre, siempre pensar que depende de nosotros un mejor futuro. Muchas gracias. Yes. Okay, thank you, Sister Yolanda, for your words. Now, give a big applause for all the panelists. And with this. Okay, thank you so much. Good afternoon.